sent yesterday. Уважаемые участники Dear participants мероприятия, of the Комитет event, образования ТДС the с 2022 года Committee of EDS Education has been реализует инициативу пилотного implementing проекта the initiative Комитета of a pilot образования project на уровне of the Альтшулера, Committee of директор Education развития Черняевский Альтшулер. in the О homeland of Черняевском мы Mr. говорили на Altshuller, предыдущей конференции. Это ChernyaevskyAltshuller. наш известный So we просветитель, руководитель spoke about азербайджанского Mr. отделения еврейской Chernyevsky образовательной at the сети в previous Корее, session. He is the где leader в свое of время the обучались такие видные деятели, как chapter in вам известный, Azerbaijan, например, like всем you дедушка Муслима know very Магомаева, well, the grandfather of Нариман Muslim Нариманов. Это все выпускники Magomayev, Nuriman Алексея Narimanov. Васильевича So they are Черняевского the из Корейского graduates of семинария. Alexei Chernyavsky В from the предыдущем seminary. докладе были освещены перспективы по In the previous организации и реализации session, we looked at совместного the perspectives and the опыта prospects of образовательного implementing Черняевского and Альтшулера по using common выявлению одаренных детей в experiences отдаленных регионах to страны. develop gifted Азербайджан, children родина in Кемита Савича remote Альтшулера. Для участия в международном regions. конкурсе Azerbaijan ТДС is the «Кубок мира motherland, the homeland of 2024», Gendry Hardschuler. что и We предполагало were реализацию focused нашего on пилотного проекта identifying gifted «Вектор children, and that was развития our pilot Черняевский project Альтшулер». called Vector of Итак, мы Development видим, отслеживаем Chernyavsky параллели Countdown. So again, we are периода конца tracking those 19 столетия, parallels from the начала period of the end 20-го of столетия 19th, и период 19th середины century, 20 early 20th века century, and within throughout the 20th до century. So we начала are 21 века, ну и, tracking this собственно, progress and сейчас и until продолжается the развитие теории, beginning но of the уже в других 21st странах, century, уже which не на родине is мастера, но тем now не менее continued находит not свое on применение и in the развитие motherland, in the homeland of the в master, другом but месте. also these ideas are Итак, applied что же elsewhere произошло? across the Да, вот world. хорошо, Черняевский Now, what we've seen начало to this 20 date, so века, Chernyavsky, early Альтшулер это 20th уже century, 21 век. Altshuler, А these какие ideas параллели и go почему все beyond это to the происходит? 21st Ну, об century. этом мы What are the говорили с вами parallels? на Why is it all happening? So we предыдущей managed to конференции, discuss it at о our том, чтобы previous использовать conference. методику This was all about известных using these methods просвещенцев, of those просветителей well-known прошлого столетия educators of the previous путем century применения by определенных means of образовательных методик using теории specific ТРИЗ образования. То есть здесь мы как бы educational балансируем methods и как based бы on trees. отделяем So in this, из we общей are теории focusing ТРИЗ, on собственно, это three направление on this и main area используем from как trees и составляющие methodology, and we are using частичные it инструменты as эту an теорию, element, так as a и саму dimension. We методику. use its tools and also the method itself in our work. Самое главное и самое интересное для наших The key участников thing, это which is the most не important for our столько participants, is not содержание мероприятия, the потому что по content of the event, содержанию, because так сказать, и content-wise, мастера ТРИЗ, и trees координаторы имели masters and trees определенные coordinators, представления, и планировали детей. they knew how А it worked, сколько организационной but the key thing составляющей всего was этого the дела. Потому что organizational process Чернявский of в свое this время был также project. еще и организатором. Chernyavsky То есть он was also the обычный organizer of this почтальон, из initiative. обычного селения He Дедрук, так comes сказать, from через a определенное время plain его village, переводят в was a Баку, plain он возглавляет mailman, and then he, учебное заведение, after that, то есть found himself in почтальон без Baku высшего образования. leading А после a этого уже переводит college, but he в didn't Гори, have в Грузию, the где он higher уже education возглавляет themselves азербайджанское отделение. himself. And then after И that, he was благодаря его transferred to усилиям Gori. He headed to появляются the такие Azerbaijan таланты, как вот chapter. Узельбек And Аджибеев. then, Это, thanks to это him, следующий этап. Но вот there were Нариман Нариманов, very brilliant Джалиман people emerging: Мурзабеков, Nariman наши знаменитые Narimanov, Muslim из Magomayev, постсоветского пространства and знаменитые others. специальные So имена, Саня many Ахундов, names like that, Узельбек Sania Ишали, это те Hundov, самые люди, and которые other будут people. So способствовать these are the развитию people образования и просвещения в that will Азербайджане. be working to develop Итак, education in Azerbaijan and организационная work to составляющая. develop Каким education in образом, this как area. получилось Now, так, what что were the organizational dimensions? члены So how did Комитета it happen образования that ТДС the при последующих TDS своих действиях committee привлекали participants and больше members официальных attracted представителей не только more official из representatives, not Азербайджана, only из from Azerbaijan, России, but also from из Russia, Белоруссии, from из Belarus, других and from other стран countries постсоветского of пространства, the а может post-Soviet даже частично space, из Европы и and Соединенных also Штатов Америки. partly from А Europe как and вот the United организовать эту States. организационную How can we составляющую всего этого create and дела? streamline this Вот смотрите, organizational кто принимает участие. Вот мы слышали matter in this перед area? So моим we, выступлением, вы before that, слышали, before my так input, we сказать, heard доклад, an отчет input, a Саида presentation, a Ахмедовой. Она является report преподавателем Академии авиации, by Saida директором, Ahmedova, председателем a ТРИЗ-клуба teacher of Академии. Aviation Academy. She И is the head of the они уже TRIZ провели много club мероприятий of the вместе с academy. They hosted нашими many бывшими, events так сказать, участниками involving мероприятий и our проректором past participants of our Академии events авиации, и
prorector on the Aviation Institute and the director of Innovation Management Institute, and with others. So again, they do have some organizational experience. What can we offer more? What more we can create? So again, why the Committee for Education decided to run this project and delegated his authority to his representative office in Azerbaijan. So again, this state agency, the Ministry of Science and Education, those curators of preschool training, and there is this regional authorities of those areas, of those regions where those talented educators and people used to learn, used to get their education. And again, Chernyavsky was trying to find these people there in these spots, in these villages. And again, there is a specific approach to this project in Baku. At the time, there were 4 TRIZ masters getting their education. They are ChernyaevskyAltshuller, first of all, and the second one, school number 144, and the second one is head of Developer Summit Association, Mikhail Rubin, school number 160. We also have school number 1, which was the place where the TRIZ master received his education, Mr. Altshuller and Mr. Pavel Anuriel, school number 1, and we also have Victor Fay from the United States. He was also from Baku, and he learned in school 183. So again, Victor Fay and Mr. Altshuller attended the same school. They were the contestants of those TRIZ 2024 masters, and they got their diplomas. Just for your information. So, coordination of all this enterprise is the coordination of the data, not the knowledge, but knowledge management. So, creation of the temporal infrastructure of the pilot project. It's not the whole pilot project, and we have some ideas about central regions of Russia. We will have some negotiations with the authority level and etc. TRIZ level, TRIZ CUP on the local level. So what we would suggest of international competition of TDS. So at first, to make the competition between the students of the school where Garevska seminary graduates were. And not only there, in order for us to combine the methodology of the end of 19th century and beginning of the 20th century. Actually, about 20th and 21st century, and I will explain why. So we created like line of the development of the system. We have the preliminary results. So this topic not only interesting for the members of the committee of the education, and also this presentation will be represented to the members of other coordination centers in order for every region to determine some gifted predecessors. Of course, in Russia, we have a lot of those. So we can start with the Shinsky, Sukhomlinsky, also Belarusia and other regions in Central Asia. So every country has its own Chernyevsky. And of course, we can multiply this methodology. For example, motivation for Kazakhstan or Baltic republics or Belarus or Georgia or Armenia. They will attract their own innovators or people from the past, those educators
who represented to their country, to their society, some level of the gifted pedagogists and students, and as the result, they were transformed in the interesting speciality. So it's extrapolation in different levels. So that's why committee on education suggests such a thing. So not only hold some competition on TRIZ Cup, but to bring the structure to some definite level. So you can read it. So also we recommend to some recommendations to the heads of different educational enterprises. So we coordinated all those facts with masters of TRIZ, and it will be, of course, interesting for average managerial chain link for regional management administration, but mostly it will be interesting for the ministries. For example, acceleration and integration of interested parties of the central and regional level. Then definition of main parameters of regulation of the processes of management of activity of the committee. Representation, the structure of the administration of the element of external regulator. Then Committee of Education of TDS, its definition of the leading kind of activity on the given level. Then decentralization of the managerial activity on the local level. Then attraction of the existing infrastructure. So central level, it can be school, it can be state agency for preschool or secondary education of the Ministry of Science. Regional level, it's regional education departments of the state agency. You remember on Soviet criteria, it was regional education department. And also TDS education committee. So regional department could combine like 5-10 districts. So it's mini ministry. Then association or commitment regulated cooperation with currently leading relevant structures in the field of TRIZ educational practice. Of course, we suggested according to the systemic operator, but actually even to S-curve. So association or committee regulated cooperation with currently relevant structures. So we have scientists there in TDS Education Committee, moderators, Institute of Education of the Ministry of Science and Education, NG creator clubs, then State Agency for Preschool and Secondary Education of the Ministry of Science and Education of the Azerbaijan Republic. So here we have submission of an official letter. It's not like we are coming to some regional level and we're saying that we will hold some event. No, they have delegated departments, some representatives, and some agencies, they facilitate several districts. So everything is serious, substantial. You work together with government, state, on the educational projects. It's non-emotional, it's regulated. So with Natalia Hanum and with other participants of the educational committee, we expected to develop on other platforms. But at this very fact, at the motherland of Altshuller, then negotiations with official executors of the letter. So to create appropriate organizational support to attract the contest students, and then appeal of the curator of the Ministry of Education and Science on the organization of the competition.
So he acts on the regional level. So every region has its own curator. It's not like a holiday for everyone and not for everyone, not for all. Then regional level. Regional education departments of the state agency for preschool and secondary education. So first, identification of coordinators, official representatives of the regional education department. So it's step by step. The negotiations between TDS representatives on each of the coordinators of the regions to clarify the terms and conditions of the competition. Then conduct a number of actions on the part of representatives of regional departments of education to identify and attract general education institutions of the regions that meet the conditions of the competition, so that it won't be only 2-3 participants from the region like randomly, but it will be properly selected. So we already discussed it with the members of the committee. So then virtual group of the state agency level of the Ministry of Education and Science. So one group works with curators and another group with each school, at first region, and then schools, and then special groups for officials, for TDS committee, and then another group on each region where will be schools, students, directors, and on and on. So here, a representative of each region identified general educational institutions that meet the conditions of competition participants. Thus, after clarification of all participants, a regional virtual group was created, where information of organizational and methodological nature was posted and discussions among participants were held. So you can read this, actually, this presentation afterwards in detail. So you can... Да, мне, по-моему, мало времени, Наталья, да? Сколько? 7 минут осталось у меня. Да. Да, если можно будет за счет вопросов... I can see that I have only 7 minutes to go. So if you have any questions afterwards, we'll discuss it. So one of the moments of our actions of defining moments of virtual groups activation was the organization of Zoom meetings of all contest participants. So it will be students, teachers, representatives of Ministry of Education and Science, all apparatus regions with like hundreds of participants of our competition. So together with in Zoom meeting, they were listening to some desires, comments with in the meeting at the meeting of TRIZ education representatives. So we're not talking here about Chernyevsky and Altshuller. So if you are interested in those things, you can get acquainted with it after that. So it's Ushinsky, Sukhomlinsky, Altshuller, Chernyevsky. It's one line of outstanding educators. So preliminary consultations with Gumer Akhmedov, academician of the Russian Academy of Education, on the selection of participants of the pilot projects of the contest were held, taking into account the methodological recommendations of both research sciences on the study of Chernyevsky heritage. And here you see, we can see decentralization. The virtual groups of which participation regions at the level have been created accordingly. Representatives of the regional department of education. So we have curators of the regions, then kind of districts, so no fuss, no emptiness. So in the group, they could ask, how are you? And the accountability is one of the main features here. So you see a teacher, coordinator, curator of the students participating in the competition, TDS, a representative in Azerbaijan, and on and on. So we're not talking about only Azerbaijan. So we are like, you see, like a president of Altshuller from
other world. Видите, But здесь посмотрите, здесь очень интересные есть you see вопросы, here, которые you can see вот так some запросто interesting issues одним словом не скажешь. Это может which быть couldn't be очень described in one word. серьезно рассмотрено. So Вторая it should часть. be studied in detail. And the second part now of my presentation. И вот системный оператор. Вот главная And фишка. so then we're talking about Даже system еще operator. это что вы знаете. Категория координации, опять же, knowledge management. So category of the coordination, knowledge management. Управление содержанием. Системный оператор, определение And category of integration, coordination of the initial phase of the pilot project. So preliminary results of the implementation of the startup phase of TDS education committee on the project. So for the purpose of substantive consideration of the question corresponding to the topic of the presentation, it is possible to separate from the general table of the systemic operator the section subsystem. So then, past subsystems, subsystem, future of subsystems. You can also look at it afterwards in detail. And as an example, you can see it on the website about competition of TRIZ Cup 24 with subtitles. And we used Altshuller method there. So it was Len Karan City and the General Education Institution number 4. And so that was the example on the plants and using TRIZ method. So the children from orphanage of this city. So also there was participation of this outstanding actor, honorable. So respectful Mikhail Prokopenko, maybe you would have opportunity to promote this event online afterwards. And also from the abstract garden of the past, the new garden of the future appears. So it's all the items of this competition. So if you are interested in this material, you can have a look afterwards. So the main thing, what we used from method from Chernyevsky, it's the getting of cognitive motivation. You see, in the past, there was only one phone, one telephone for the whole village. So all people were using it. So they talked to another city and that's it. Then people were coming back to their books, to their yards, and they were playing, and it was very good. And this very TRIZ formula should be defined. Вот как возвратить эту заинтересованность, это сформировать эту внутреннюю познавательную мотивацию, да, для того, чтобы люди обратно, то есть использовали телефон как телефон, понимаете, а дальше шло уже все по наитию и так далее. Только так можно будет спасти зомбированное поколение подрастающее. В качестве примера для этого, смотрите, вот рассказ Генриха Альтова и Карл Дидау. Вот мы брали оттуда, я в свое время, так сказать, мы с Натальей общались на этом форуме, вот каким образом они, эти дети, все это разрешали. Это все можно будет посмотреть отдельно, да, чтобы я, так сказать, мы успели. Да, сколько минут у меня, Наталья, еще, если вопросов не будет, то, так сказать. Ну, 5 минут еще есть. Все, спасибо большое вам, признательно. Да, вот смотрите, про видеоролик кратко вам было сказано, но после того, как с Натальей Ханом, с Михаилом мы еще раз отредактируем уже с нашими, так сказать, внесениями этот ролик, вам будет очень интересно представить, почему Горийская семинария Теймур Барамальбеков является выпускником Горийской семинарии. Вот. И почему инструменты Альтшуллера. Понимаете, да? Так. Вот. Вы приблизительно после информации получите, да. Значит, вот противоречия. Они так видели, мы так вот советовались. В образе посетителя, предполагаем, месяца записали из прошлого
То есть находит место, где это был сад, и вот они So решают, there что was a все-таки garden, Байрам Алибеков, этот and просветитель, может появиться в роли актера. also Естественно, это they ролик were снимает saying that там, если будут снимать Mr. более интересные, серьезные кинематографисты, Alembekov would be a сделать его невидимым и видимым. То есть там много всего. Так. participant. Вот так, я вот так пройдусь. А теперь вот это самое-самое-самое. Вот то, что комитет образования предлагает вниманию, так сказать, участников. Вот смотрите, что происходит. Итак, был представлен системный оператор. Мы сейчас идем на уровне подсистемы. И вот смотрите, участники регионов, уже что сделано комитетом образования. Участники ряда регионов Азербайджана, пилотов проекта, So the имеют participants of общее this pilot представление. project, they И have this что? general Понятно, understanding. Черняевский, Альтшулер, а что дальше? Chernyevsky, Вот Altshuller, now what уже на else? системном So уровне this идет настоящего деятельность комитета subsystem level, образования. so this is the Вот, current полная work of версия, the committee все представлено. for То есть, чтобы не тратить на слова, можете, education, and кто будет you can специально actually заинтересован на refer to that, уровне там, школ, those of you specifically министерств, других interested in регионов, this level обязательно of должны schools обратить or внимание на эту презентацию ministries, комитета. please pay И вот attention to дальше, this digital, прошлое, то есть будущее. presidential Предварительные итоги по организации проведения начального этапа at пилотного all. проекта. So Для чего мы again, это создаем все? Причем why здесь are we Черняевский, creating all ну, that? Альтшулер, понятно, это What его, так Chernyevsky сказать, has to дело. do with all А this? почему это в Again, будущем? so we Вот здесь see как that раз нам надо провести градацию this is между our future and this is digital how we и мотивацией. Как, чтобы, то есть do отойти that. от So again, digital, на шаг вперед, два шага going назад. away from А digital, дальше so we обратно уже make two возвращать к steps другой мотивации, back, and другими then we can интересами, одновременно get back to использовать any ИИ motivation или технические in средства that. связи и одновременно And again, возвращаться, так сказать, к своим истокам. А вот also краткий, then смотрите, кто участвует. Краткий getting back to the комментарий ученых. roots. And again, Профессор, академик, тот самый these are Амир the Гунейр Ахмедов, он comments of медиатор. Mr. Потому что Ahmedov. He здесь was a мы в стороне, здесь mediator, уже and работают then специалисты педагоги. Он again, these заведующий are кафедрой specialists or педагогики Бакинского teachers, университета head of девочек. the Здесь Baku он краткая University аннотация. В приложении есть полная department. So версия this is рекомендаций. Для a чего? То есть short к чему бы это? Современный мир, столько всего, annotation. болонская Again, система, we have the много новых Bolognian проектов system, Мирового we have банка. А our что это modern такое world, вообще? we А have a вот lot давайте of подумаем, почему World Bank на projects. So конференции why международных do генных we not сообществ think изобретателей вот говорим о таких вещах? why Вот are we приложение 4, discussing все these things сможете at увидеть. Genrix Вот conference? So профессор again, this Ильяс is Мусеев. Appendix Он же 4, является Mr. внуком выпускника Горецкой семинарии Musayab Ильяса Мусеева. Ilyasov. He Очень is интересно. the grandson Вот of краткая тоже его аннотация в приложении полной версии. Ilyasov, Mr. То есть вот Ilyasov, для чего мы это of все that учим? Ilyasov. So Надо again, why подумать, да? do we need all Вот. И that? So we need to think повыгодить. about it Следует отметить, again. что, как и Again, в so предыдущих this is презентациях, социальная like значимость what we heard. So этого again, проекта we заключается в проведении identified the предварительных исследований social со стороны importance of this представителей project, комитета which is образования на родине to автора have теории, то есть откуда это все this создавалось. development in Впервые the в истории homeland of the международного author of the конкурса theory. Кубок So and again, ТРИЗ for при the first содействии комитета time образования in the в cup of состязании trees участвовали учащиеся какой школы? history, Номер where 44 города the Баку, выпускником которой it являлся involved participants of school number Генрих 44, Савович Альтшулер. which was the school of Вот. После представления работы на Mr. конкурс была также Altshuller. So организована again, виртуальная after версия that, с WhatsApp-овской встречи, there was a virtual версия Zoom WhatsApp-овской meeting встречи с organized мастером ТРИЗ Виктором of Феем Victor со Face, своими TRIZ Master, with учащимися родной школы. his Такое же предполагается with the сделать и students of для his Павла Анвеева, home Михаила school. We Васильевича want to do the Рубина. same for Мы должны Mikhail поздравить Rubin, Михаила for Pavel Васильевича Рубина с Andreev, and would like to 70-летием. Поздравляем congratulate президента Mr. Международного Rubin совета on his ТРИЗ 70th мастеров. Ожидается anniversary and the 70th birthdays. определенное, And again, we так сказать, expect действие more actions, Баку на родине Михаила higher Васильевича momentum Рубина in по the инициативе homeland of школы Mr. 160. Rubin. Это, так сказать, год Рубина, Also поэтому with у вас есть время. participation of Наши representatives of School поздравления. 160. So И our вот теперь congrats. вот And again, what are the выводы, опять conclusions? же, кто What будет are the заинтересован, может conclusions посмотреть. to all that? So again, those of you who are interested, you can Эксперты refer to комитета them образования продолжат действия всех in the приложений, slides. все So we последовательно. refer Следующий to этап all комитета these образования– это actions работа step by step. с So our институтами next власти как stage is центрального, так working и with регионального уровня, не только Азербайджана, но и других institutions областей, для того, чтобы хоть как-то of систематизировать, привлечь authorities и with the заинтересовать, так governments сказать, to be able to людей interest детишек them к этому. and Спасибо. involve them in this activity to make them Натик, спасибо interested in what we are большое. doing. Thank you, Natig. Спасибо. Очень интересный у вас That is Спасибо. very доклад, interesting спасибо. input. We thank you for your Что я хотела, да, presentation. What I дополнить. wanted to add to У that. нас Кубок TRIZ Саммита, заочный The TRIZ конкурс, Summit Cup, он which проводится is уже an 10 offline лет, да, в этот раз будет event 11-й кубок. hosted for the 10th У consecutive нас year. We will есть have our хороший 11th cup опыт soon. взаимодействия с We have very good педагогами experience в working разных with регионах. teachers across В different разных regions, регионах in России different и в regions of нескольких Russia странах, and да, в in other Азербайджане, countries, Беларуси, including
Azerbaijan, В Belarus. каждом регионе есть свои In each of the особенности. regions, we have И their own. вы каждый раз рассказываете We have о specific вот features, and особенностях, every которые time есть в you're telling Азербайджане. us about those Я думаю, нам с вами specific нужно features you have in будет Azerbaijan. договориться о встрече и I проговорить наши think we need планы to на discuss 24-25 год. our Мы meetings уже and готовимся к discuss our заочному plans кубку for и готовимся 2025. к We are тому, что в preparing for следующем the году постараемся offline провести и cup TRIZ-турнир next в year. очном формате. We also will try to make a Я вижу, TRIZ cup что нужны определенные действия с нашей стороны, in но an о них надо offline format. договориться So вот we really need to конкретно, да, что и когда мы discuss делаем. it and be able У to нас очень интересный опыт работы understand how с it works. We Пензенской have a областью, very good где experience working with Penza region, Институт местный развития образования берет where на we have себя the функции regional организатора. institutes Я немножко вам performing расскажу, functions как of они the это делают. organizer. I Может just быть, вам want это будет to tell полезно. you more about how they are Очень doing хороший that, опыт с how they do that. Челябинском. Possibly it will be Много лет valuable for you. We've мы been in работаем, contact with и там, Chelyabinsk for там many немножко years, другой опыт. Да? Они cooperating with работают them больше в largely. частной They школе, are да, more поэтому там focused on по-другому немножко private schools, используются so they материалы are очного курса. using the materials of our Давайте после cup конференции мы differently. So after the conference, we can arrange о to discuss наших переговорах. our further Спасибо steps, so we большое. can arrange for our Спасибо. negotiations. Да. Yes, all right, let's do it. Спасибо Коллеги, большое. Я